Wannan shine abin da yake faruwa a cikin 'yan sakanni a duk lokacin da ka gwada neman wani abu akan intanet. A lokacin da ka aika buƙatar neman wani abu akan Google, Google ba shi da shi a daidai wannan lokacin. So kai tsaye yana aika buƙatar ka ne zuwa ga Saba cewa wani na buƙatar ganin wannan abin. So a wannan lokacin Saba za ta aiko da saƙo kamar haka, wanda rubutu ne wanda kai ba za ka iya fahimtar shi ba domin an rubuta shi ne a cikin yare na kwamfuta. Abin da ke faruwa shine browser kai tsaye za ta yi rendering na wannan rubutun sai ta mayar da shi abin da kake iya ganewa ka karanta. Wannan shine yake faruwa. Misali idan na je a cikin website ɗina na pinterest.com.ng na danna akan page na, wato a can behind the scenes abin da yake rubutu shine kamar haka. So a nan zan iya canja dukkan wani style na wannan pejin, amma ku idan kuka je akan browser kuka danna kai tsaye ga abin da yake nuna muku kamar haka. Kai tsaye yanda web